nakugamba nti mu kisaawe ekyokulima n'okulunda mulimu ebintu bingi oba oliawo ebyewuunyisa. Waliwo by'otuukako n'otunuulira n'ogezaako okubaako ebirowoozo by'osika n'ojjukira. Bwe twabeeranga ewaffe eyo e Kabungo, Kalungu district, omulimu gw'okulunda enjuki twawuliranga biwulire nti abantu bayinza n'okikozesa ng'omulimu gw'okulunda. Twagendanga mu bibira ng'eyo n'owanikayo omuzinga gw'ozinzezinze mu buti n'ebiringa ebyo. Nga muno nno mwe mujja okutegeera enjuki ne zijja nga tulina bye tufaayo nnyo by'amaanyi kugamba nti tukole zijje, wabula zimaliriza zizze ne tudda ku mubisi ne tuwoomerwa mubisi. Ekiseera ekyokuwakula waabangawo emirimu egyawo egyakolebwangawo era ne tukakasa nti omulimu ogwo gugguse, awamaggwa akabisi ne kawooma. Team Media 256 mu program The Farm Talk, emboozi y'omulimi n'omulunzi. Olunaku olwaleero tuli ku Mr. Biz Africa. Basangibwa wano e Namugongo. Kiki twagala ennyo? Twagala kwongera kutegeera enjuki ziva ddi mu kibira gye nkugambye gye twalinga e Kabungo ewaffe zituuka okuba nga zireetebwa ate okuba nga zifuulibwa mikwano gy'abantu. Nga naawe mu kompawundi yo osobola okuba ng'olundirawo enjuki, luli nga twazityanga ne bw'oba otambula mu kkubo n'ogiraba omanya nti etaabu ekujjidde. Naye zituuka zitya okufuuka omukwano ogwo sobola okuba nga tutereera ebintu bitambule ate kati efuuke business wakati mu mbeera eyo. Nkugambye nti program The Farm Talk, emboozi y'omulimi n'omulunzi, olunaku olwaleero tuli ku Mr. Biz Africa era nga omukyalo ono Mary Shira olunaku olwaleero gwe tuli naye okulaba nga kino nakyo tukikutuusaako twongere okumanya ebintu nga bwe bifaanana. Nyawo, tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubalaba. Nawe osanyusa okutulaba? Oli bulungi nnyo? Ndi bulungi. Okay. Bitambula bitya wano kutwalizawo? Mpola mpola, but mulungi. Yes. Gwanfuna. Mulungi kubanga gwanfuna. Tweyanza nnyo, tweyanze. Otandikiddeawo bulungi nnyo. Ekisookera ddala, atwagala okumanya, tuwulidde mu lulimi Olungereza bakiyita beekeeping. Yeah. Kyetaagisa ki omuntu okuyingiza ekirowoozo kino akiteeke ne mu nkola tugambe nti kati obudde buno tuli mu kulunda njuki? Yes. So kati, when you're keeping bees, it varies according to month. Okay. In a month, there is that month of swarming, there is that month of harvesting. Nga bwe tubala nti waliyo emyezi egy'okusigiramu n'okukoola. Then also supplementary feeding. Yeah. There is what they call supplementary feeding. Yeah. If you want to add the quality and the quantity of honey, you do supplementary feeding. Like omutindo gw'omubisi gwe yongera. Mwoba olina baby ali mwana muto n'oyongereko n'omwako w'amagi n'omwako Irish potatoes, alabika bulungi. You get the good baby that you want. So also it appears in beekeeping. Okay. When you do supplementary feeding, your quality and the quantity of honey will increase. Okay. Yeah. So right now, this time, we are in January. Yes. January is time for installation. We install installation. Yes. We get bees. Then there is that time of harvesting. There is that time of supplementary feeding, then harvesting. All right. Omulabu waffe omulungi mukyala Shira nti omulengera muzungu. Kakati alimu ebigambo ayinza obutajja nnyo mu lulimi lwaffe luno olwawaduliroko naye ojja kuba omufuna bulungi nga n'ebigambo ebimu tugezaako bikyusa naye kansubire naawe kennyini yate kikkalubiriza nnyo kubeera nga ate luno lwayitiddemu lwennyini olwasayidi eri olwabo olw'abazungu osobola okuba nga olufuna bulungi ensonga ne zitambula ku Team Media 256. Omuntu okubeera nga yenyigira mulimu ogwo biki byateekeddwa okuba nabyo okugeza omulimi w'ennyaanya bakugamba nti kale beerako ne w'olimira nga wawerako. Kati waliwo kye bayita foliage. Foliage, it means where bees collect nectar. There is what you should be having water source. The water should be fine. Then it should be also free from the noise. Especially it should not be near the road. That can't work. Yeah. Omuzinga teyina kubeera kumpi na luguudo. Yes. Motoka eyitawo motoka eyitawo. Exactly. Bees want to concentrate and you find there is distraction, like they're disturbing people around. Then also production won't be good. Why? Now when you put the bees near the road here, and according to here, as you see our place where we are right now in Namugongo, there is no what they call foliage. Foliage, what do I mean by foliage? Foliage, I mean good things or where nectar production is collected. Okay. So right now we have flowers. Flowers should be of different types. There are flowers which are not good for bees and there are flowers which are good for bees. Foliage also comes to trees, the trees that are around. Yeah. Then another thing I want to correct farmers
It also depends on the type of the wood that's used to make hives. Type of the wood. Yes. Exactly. Yeah. There are people outside that are complaining that I put my hives in this place, but bees are not entering. Yes. There is a reason for that, my dear. Yes. Right. It should be, the problem may be the foliage, but exactly most of the times, it is also pests and the type of the wood that you should be using. Or you get the water source. Yeah. Guyinza okuba omugga, guyinza okuba oluzzi, guyinza okuba swimming pool ya waka, guyinza okuba pipa oba ensuwa. What do you mean? What do I basically need to have? Any water source that is around. Even if you don't have like a river or a swamp, what you can do, you can get a big basin and you press it near the apiary. Okay. Yeah. And what is the reason for having that water source? As we people, we feed on water. They're also animals, they feed on water. They also use water to take in their combs as they are manufacturing honey. Enjuki zinywa amazzi nazo. Exactly. Hey. Yes. Enjuki 10 ziyinza okunywa ebbafu mmeka olunaku? Nedda. Omwezi gumu? Yes. Like 3 cups. Ebikopo bisatu. Exactly. Oh, Amina. Yeah. Okay, webalije okutugoberera Team Media 256 emboozi y'omulimi n'omulunzi the Farm Talk ye program gye tulimu nze Tamale Yahya Sali. Mukyala Mary Shira gwe tuli naye tuli ku Mr. Biz Africa wa Namugongo. Ensonga zitambula tulabe nga bwe biri wakati mu side eyo. Oyogedde ne ku nsonga y'ebimuli oba emiti egyetooloddewo. Exactly. Kiki twetaaga mu bimuli bino? Kiddala ekitujja mu bimuli bino okugamba nti twetaaga ebimuli nga biwerako? Twagala blight flowers. Yes. Blight flowers, they have that pollen. Pollen. Oyinamu examples of flowers ezimu zoyinza okubulira omuntu eyo? Yes. There is coriander. Actually, coriander is the best. Coriander. Yeah, you should be having coriander. There are very many other flowers around in case I will leave my numbers behind in case you feel like you want more education about that. You want to see on the flowers. I'll invite you and you come and see on the flowers here at my office. But there are good bright flowers that you should be using, especially people who are there and they are farmers. Use coriander. Coriander is the leading flower that is having pollen that produces actually the dark honey that most people yearn for. Yeah. Ekimu ku bye neewuunya. Omulunzi w'embuzi kiba kimanyiddwa nti zino zizze. Zino za Tamale era ne bw'ogisanga ogimanya. Wano ng'otandika okulunda enjuki. Obeera n'ezizo z'ogenda okutandisiza muzinga, ziba gye zivudde ne zitomera. What is there? Zijja zitya? We teach them on how to get bees themselves. Okay. Because even right now, if I want bees, there is how I treat my hive. So that's that if I put here, bees will come and go there. Oh. Yeah. Kati abalimi basomesa ekyo nti bino byolina okukola okubanga enjuki oziyita. So tewali zange. Tegeeza nti sijja kulabira zange zigende ziteeka omubisi wa neighbor ate. Bw'oba oyagala mbu zibeeraawo tezigenda wala nnyo. What you do, you make sure that you give them everything they need. Bees move along distance and bees leave the hives to go somewhere because there are something they are lacking here. Why? When the foliage and food around is not enough, they will move from here up to some other place or some other district looking for what to eat or what to feed in their combs. Yes. So, but when you provide everything there in the apiary, I assure you bees won't move, they can't go. They will remain concentrated in one hive. So konfemu ku science ali awo. Waffe nga bwe nkusookedde wali. Twateekanga buteesi mizinga waggulu mu miti. N'osanga enkyanga zaayingidde. Oba waabeerangawo ekizireeta ku bimuli by'oyogedde naye nga teffe tukigoberera. Awo kiki ezizisika nga tunayingira mu kino ekya agribusiness gamba nti gwe otaddewo bimuli ebibyo? Kati, maybe where they were, or in the tree where they used to cohabit, where they used to move out to move from different areas to that place. Maybe the trees, if I may say, the trees are good. Then another thing, there are areas with a lot of bees. Other areas without bees. So before you want to be a good farmer, before you put in your money to buy house, before you put in money to buy anything that is needed on the apiary, what we do what they call field work. We do what they call field visit. What do we do on that first visit? Yes. It is called a site survey. It is called a site survey. Yes. Yeah. When they don't enter, when I see the area and I see these are not enough or what is required is not enough, I tell you, sorry for that, we cannot put that business there. I tell you the truth so that in
in future, you should not put hives and you buy hives from me. You put your hives, they don't bring in bees, then you start saying, maybe Madame Sheila did this and this, it was not good. So what we do what they call site survey. Bitundu ki by'oyinza okugamba nti wano enjuki zisobola okuba nga zangwirwa okugeza mu bitundu mu districts nga bonagamba nti e Masaka wabalayo nnyo amatooke egindi waliyo kino. The leading district now according to the central here, the leading district it is Luweero district. Luweero district. Yes. And also Mukono district is also good. We also have Mityana district. Okay. Yeah. Biki ebizifuula okubeera ennungi? Foliage is nice, shade is nice, water is nice, but the best leading thing it is foliage. We mind about foliage, where they collect nectar. Because when you find your foliage is little, you find that instead of harvesting after 2 months or 3 months, you're harvesting after 7, 8 months. Yeah. Enjuki ebiikiramu like eteekeramu omubisi mu bbanga ki nogaa nti kanataddewo omuzinga gwange mu bbanga bwetingira kujja nzigemu omubisi. It doesn't burn. What burns is what the bees are feeding it on around. Kyogamba nti bwe mbiteekawo nga bingiko ne wiiki egyasobola okufuna omubisi. After 1 month or 2 months they should be harvesting. Yes. Kitegeeza bwe kisoba nnyo mu myezi 3 at least. Yes. Kiba kiruddewo. Nnyo. Okay. Kakati enjuki zino ebimuli ebyo byogambye byo tumenyeddeko ebimu. Emiti tonna tumenyerayo miti ngaki egina okubeera round? Musizi. Misizi. Musizi is good. Yes. Yeah. And there is I want to say I'm going to open up everything here. Yes. But I give samples. But in case you want more education, in case you want more, you come and I train you for free. Our dear listeners, I don't charge anything if I'm training you. It's for free. Okay. Just come to my office, I train you. Not only listeners, but viewers. Viewers, listeners, and everyone around. Yes. Yeah, I train you for free. Waliwo ekiseera omusana we gwakira. Waliwo ekiseera enkuba weetonnyira. Ne tubeera oluusi mu butiti. Enjuki zisinga kwagala kimu ebyo biseera. Enjuki zaagala nnyo emisana. Zaagala nnyo omusana nga gwaka nnyo. Yeah. Exactly that sun of the morning. Even when you're situating your hives, when you're putting your hives installation, we tell you, this is a trick to you, our dear viewers, that always press your hives from where the sun sets in the morning. They like that morning sun. Yes. Bino ebigambo by'oyogera. Gwe ng'omuntu gwe ng'omukyala akyali myaka egyo obikolerako amakulu. Yes. Oli mu office oba ogendako eyo mu field n'oyambala kuyambala ngabi? Kati, nze wano, I'm the project coordinator, and another thing, I'm the food lady manager. Okay. Yes. So I harvest because there are farmers whom I have been harvesting on their farms. Even tonight, I have a harvest in Kasajja. Ekiro ekikeeseza olwaleero. Leero. Obadde oli mu kuwakula njuki. Leero. Yes. Kafyu takutte. Taliyo. Nze nina card. Yes. Oh, you have a card. Tambula ku card yange. So, and another thing, me myself, I have an apiary for 93 hives. Yeah. Twaligiyise ng'essamba singa tubadde mu nnimiro zino ezabujjo naye tugamba nti agambye alina ekitundutundu kya muzinga 93. Yes. Naye mwakungula omubisi gwe. Because there are people whom we normally train. You don't need to train people from someone's apiary. And another thing, for someone to be like in this company, should be having an apiary. Kasooka nkubuuze bino ebintu babisoma oba olina Obisoma. Enjuki. Yeah, Obisoma. Yes. From where? Me, I went to Mbara University of Science and Technology. Yes. Yeah. N'osomera eyo. Olabayo abakyala oba abawala abenyigidde mu mulimu guno ogutambula bwe gutyo olwaleero? Weebalisebo. Bawera. Bangi. Ekyokubiri. But okusinga abasajja bangi. Ekyokubiri kyenyali kujjako nti abavubuka naddala ab'obulenzi obalabawo mu mulimu guno? Mbalaba. Balina kye bagezezaako. Yeah. But kati, most even young people. Yes. There are local hives. Sometimes you find someone can't manage this one. The KTB. This is the KTB. Okay. Kenya Toba hive. Also, there's that what they call land strength. But maybe something may be expensive. But instead of going there and you sit,
You come, I train you even how to make local hives using your local things. Buno bwe twalukisanga Yes, exactly. ne tusigako that obusabwente And bwetyo. yes, and actually we even like supporting the youth so much. Even in the case of market is for free, we support you. Naye bo mubalaba bwe musupportinga bavuga nze ngana bali mu sports betting bali bitu birala nnyo. Olaba? Yes. Do they have time to come omunsi ya Katonda. Yeah. Buli muntu alina we yatonderwa. There are people who like farming, there are people who like going around. So it depends. Because that is when you find a young girl, ayagala nnyo farming. A young boy, ayagala nnyo farming. So kisinziira. Nga tukyali mu ky'abavubuka kino. Tukoze tutya okuimprovinga n'okuchanginga mindset y'abavubuka into agriculture. Nti esobola okuba nga si kulunda njuki kwokka. Naye obulimi n'obulunzi tukkiriza nti busobola okukyusa obulamu bw'abantu bungi mu Uganda. We need to teach kids, children, boys, even girls, that getting money is not only on selling masks, it's not only on moving on street. Most people want this good work. But when you find me in the field, Sheila, you can't say that Sheila have ever been to the office. Okay. We need not to degrade any kind of work as long as you can get money. But farming, as long as you have a land, farming, yes. All right. Anti nkugamba ategeeza nti okunyoma omulimu nakyo si kikulu n'akamu naddala myaka egyo ekivubuka. Akola nnyo butaweera okulaba nga buli kimu osobola okuba nga okyenyigiramu. Mu sekiteni y'ebyobulimi n'obulunzi bingi nnyo byosobola okuba nga weenyigawo okulaba nga obaako ekyamaanyi kyokola n'osobola okuba nga ogusa. Kakati nga tuvudde ku nsonga eyo, tusobola tutya okulaba nga tugatta omutindo ku bintu nga bino? Era wano ku Mr. Biz Africa muyinayo ebintu ebirala bye mukola kubanga tumanyi nti enjuki zivaamu mubisi. Apart from that, waliwo ekirala ekijja bingi nnyo. Tulina venom eno. Venom. Okay. This is called bee venom. Bee venom, yes. Yeah. Okay, we say maybe value addition. Yes, exactly. Yes. That is venom. Venom suppresses HIV virus. This is venom, but not honey. Yeah, it is honey mixed with venom, but venom is much. Okay. Yeah. All right. Then also it boosts immunity for old people, brings appetite. It also increases on the manpower, increases on sexual libido. In case you're going low, it is more healthier. You take this one. Kakati linda ko kugazayo. Njagala otuwayo chupa y'omubisi. Tuwawulo omubisi ne venom mwene kubanga wano we watuletede kati problem. This is honey now. It's because you can't see it well, but do you see like black things? Yeah, that's venom. Eno nkwafumu okusinga kwene. Okay. That is light. So bwe muti bw'omwawula. Yeah. All right. Any other thing? Yeah, we have soap. Okay. This is sabuni? Yeah. Kuva mbisi gwenjuki still? Yes. Kawunyo mbisi gwenjuki. Yeah. What else do you add in? Mugata mu kyekirala? There are some other things we add. We add in wax, we add in honey. Yes. And other tinctures. Apart from bee products, biki bye mugatamu ebirala? Trinamu, we have, there is, I don't know how I can express it. Yeah. Like a fume. You put a fume? Yeah. Yeah. Okay. Tuwe ekirala tulabeko. We have propolis. This is? It cures cough. Propolis. Yeah, it cures cough. It cures flu. Yes. Yeah, it cures cough. Yeah. It cures flu. Cures infection. In case you have a wound, you put it should be in lukewarm water. Yes. In a Tampeco cup. Oh. Yeah, 5 drops. No. We have a candle. Then you bring that. This is a candle work. Eno candle. Nga nene nnyo ya sample oba bwezitibwe muzikola. Where is it yourself? Kati mwezi jo jigula eziri tuzigula oba 5 oba 10 kati how much is this? Sebo ero yagu mu kitundu. Kubanga era ikemalawo omwaka. Yagu mu kitundu. Kati eno namba oba mwagiyasizzaako. Namba. Bwetu bwebeera. Kati weyakira okutuuka wano baaba. Ku bunene bwayo. Okay. Any other? Yeah, there is wax. Yes. Kuba twagala labako ku mizinga abantu baliko ku mizinga bwe gifaanana. There is wax. What is this wax? It is called wax. It's got from combs of honey. Yeah. In case actually even when someone gets honey, after producing those combs, we teach on how to make
wax, and wax is expensive because I sell this at 40,000. 1 kilogram. Wax is used in making this. Wax candles. Exactly. Yes. You can also use wax in making this. Hey. You can also use wax again in attraction of bees because you can't take hives without wax. Kati nokisosa muzinga amanzi jukidde bagamba nga timusoseemu ebisasalala ebirimu n'olubisibisi muzinga enjuki zisobola okusikirizibwa. So for this side you put in wax. Okay. Amina ati soka kunja ko byobadala bya mubisi tompe ebirala. Mpe chupe. This is comb honey which is not filtered. This is called comb honey. Kuliko enjuki tenuma. Neda tojikwatako. Enjerekeko? Yes, don't tamper with it. Even if it goes on you. No, don't do like that. Don't do like that. It will give you. Yeah. Amina bade njiti dadi ngamanyi. Egena kunyambalira. Okay, this is comb honey. This is not filtered. I was showing you. Yeah. People don't know people normally take this honey, they don't know where we get it. Exactly. What you go to parking? Yes, sir. Kakati nno bino biraba fe byetwakayaniranga mu kyalo mumala okuwakula bwe muti ne mukola ki ne mukika ntandiko kikayanira ngo laba kiri kyekikutte nnyo kyekirimu akabisa akangi olukisalako bwoti gwe nonga notwali ku mabbali notandika kwemiisa kati ate waliwo abakwata ebirala nga kagenzemu katonotono era nasigala nga tanyumiddwa kubanga akabisa olusi kaba tekalimu naye ate ekyo weekiri kiva ku kyekyo okubeera nti gujja kuba omuzinga gumu naye ojasanga sayidi emu nga omubisi mungi sayidi endala nga mutono. Omubisi, when you find omubisi mungi sayidi eno, that is called that is where the queens normally stay. The queen, actually it should be one because one hive was one queen. The queen, where you find the match, that is the production area. Then the other chamber, the queen chamber. Exactly. Exactly. What is that thing? Is it the same as this one? The same as this, but the grams differ. All right. We bali kubanga tugoberera Team Media 256 at the Farm Talk embozi y'omulimi n'omulunzi. Mr. Biz Africa enamugongo wano wetuli nze Tamale Yahya Sali. Mary Shira gwe tuli naye tuyitamu mu nsonga ez'enjawulo olabe obulunzi bw'enjuki butandikirawa bufaanana butya era baani abasobola okubanga babufunamu ekiseera kino naye guno omulimu mwangu nnyo okutandika. Guno mulimu mwangu nnyo. Yeah. Kubanga bw'oba olina emizinga maybe ena osobola kufuna kilograms 40. What makes it easy to start? What makes it easy to start? Because you won't be running that you're going to dig. What you need to do is just a matter of buying hives and place them in an area. You don't visit there every day. You don't need to go and weed. You don't need to go and do anything there. What you only need to do, you need to do supplementary feeding only. Okay. Yeah, mwangu nnyo. Yeah. Watugambye nti enjuki zibeera safe oba emizinga gibeera safe nga tuliraanyizza nnyo ku luguudo. Singa mbeera n'amaka gange nga bali wakkubo kati ngene ennyumba woogiraba. Naye ku lubalaza wano ne ngamba nti ngenda kuteekawo stands zimuleete emizinga 3 mu nteeraawo wengene okulundiranga. Naye nze mbeera muno mu nnyumba naye nga emizinga giri awo ku lubalaza. Is it possible? It is not possible and it's not advisable. Yeah. Ate lwaki? Because here, you are living here. People are passing around. Maybe if you want quarrels every day with people, because bees will sting the people around. Bees will also sting you. And also it's not a comfortable area for bees. Because bees need that hidden place. Exactly. Ikaye namba nagati muje mutekemu line y'emizinga. Iya bebe bali. Ne abajonoonye oba. Ngana banga abayononye nze. Yes. Abagala tugoberera mukwano kwange. Kakati atwagala kulaba ko ku mizinga gino kusokera ddala. N'oluvannyuma tulabikenga tusobola kubanga tubaako bye tumaliriza nabyo. N'emizinga gino njagala nnyo abantu bagirabeko tulabe bwe tuli. Let me see. Ate ki. Bunotera kulaba ku bed we bagirira emigati bwe. Kande bakaliwe kati bakasikayo nga kuliko cakes. Ne cover y'omuzinga. Ne cover y'omuzinga. These are called buzz. These are buzz. Enjochi zizimbira wano. So we apply wax here. Zigenda kuzimbira wano. Kombe jabela wano. Ka wax mujja mukasiga ko busizi. We olaba wano. Eno bagita ba. Kano bakayita groove.
Hey, groove. I thought it was accidental even. No, Hey. everything should be like this. Hey, Zizimbira wax otekamu wax wano. Yes. Zizimbira wano. Hey. Yeah. So after bw'onateekawo wax ogenda sanga zizimbire wano zimbide wano. Kakati omuzinga gwennyini gwo gwe guno. Omuzinga bwe guti. Guno baguyita KTB. Yes. Yeah. KTB. You said it is Kenya what? Kenya Top Bar Hive. Kenya Top Bar Hive. So kitegeeza go basinga nnyo okozese Kenya. No, that's the name. Hey, that's the name. Yeah. All right. Kakati ne bino mmwe bibagira. Yeah. You are the carpenters. we give the measurements, but Yes. we have our own carpenter for the company. Okay. Yes. All right. Mu bufunzi omulabi waffe wa Team Media 256 gwe muzinga guno gwe tukozesa n'ensonga nga bwe zitambula bwe zirina byonna nga bwabitulaze ne products nga bw'oziraba n'ebintu bingi nga bwe biflowinga. Kiki enjagala okulaga? Njagala kulaga nti obulamu bwo busobola okuba nga bukyuka ng'oyita mu bulimi n'obulunzi ng'oleka ebyenjawulo by'osobodde okuba nga weesibako. Tulowooza nti gino gyonna mirimu mineneko naye ate si gye eminene giri awo egyali kubeezezza mu mbeera oba olyawo etali nnungi. Nti osobola okukwata akasenteko katono n'obaako ky'oteekamu n'obaako ky'otandika. Kambuuze kati gino omuzinga omuntu singa akeera ku makina gati njagala ye ebiri. How much is it? Guno gwa 100 emitwalo 10. Emitwalo 10, yes. Yeah. Okay. So wayagala emizinga ebiri gye mitwalo 2. Emitwalo 2. So kisinziira. Then kati n'amanya nti nyina akafo wengenda okuba nga ngiteeka then mu myezi 2 myezi 3 ngira kuba nkungula. Like ntandika okuba nga nfuna hani oyo omubisi ogwo. Yes, genda kufuna omubisi gwo. All right. Okay. Webali kutugoberera mukwano gwange. Twagala tugende ku session esembayo twabenga sobola okuba nga tuwunzika tulabe ensonga nga bwe ziyinza okutambula. Ndowooza kano kadde. Nzedo bwe nakalabye wali nga ndowooza ka baking. Bingamba ate n'emigaati nagyo ku bisabisi bagifumba naye. All right. So let me push it for backward. Kadde tulabe ensonga nga bwe ziyinza okuba. We tuli awo wennyini ensonga bwe tuzitambuza tulabe ate buli kimu bwe tuteekeddwa okulabika nti tukola kubanga obulimi n'obulunzi kyekirina okutubbulula bulimi n'obulunzi kyatuweebwa Katonda era tukkiriza nti tusobokera ddala. Enjuki twazannyanga nazo nga tuzigala ozitya tudduka naye tugamba nti osobola ozisengeza tuka mikwano gyo ate neeba nga ye bizinesi yennyini gy'osobola okuba nga otambulira mu ekiseera ekyo. Twayogedde ku nsonga y'abavubuka okuba nga beenyigira mu kino. Tusooke tubaveeko katono mu katale eyo. Oyinza okumpa emizinga gino mitwalo 10 nga bondaze tekina mutawaana n'ondagirira nti kasimba ebimuli bino emiti gino tekina mutawaana products zino omubisi gwennyini ne zino z'okolamu ebirala singa oba onjigiriza nti wax ki ku katale eyo bigulika gyebiri bitambula kubanga biyinza okundirira n'embeera nabyo mu nnyumba yawe. Ffe bw'okozesa kampani yaffe Yes. assured ffe tukuwa market kibayita market tukuwa market. Yes. Yes. Bw'okozesa kampani yaffe n'otugulako emizinga Yes. ne tukuyigiza buli kimu ne tukuinstolinga bw'ogula n'emizinga tukuinstolinga for free. Otutwala ne tututinga buli kimu ne tukutako emizinga gyo. Osobola ogigula wano sebo nga njagala gitwala n'akaseke. Nedda, even when you have like the transport, what you do, you just go with us. Transport only, it's what we need. So kati mwalimu kugiteekayo temungate ate installation fee. Sagala sente zo. Tulina okuwanika emizinga 15. Nedda, sagala sente. Abantu abatera okwenyigira mu bizinesi eno batera kutandikira mu bunene oba butono ki. Atera kugamba nti nterayo emizinga emeka. Wano olina emizinga ntono nnyo mu kampani yaffe alina emizinga 7. Mwana wa senior 4. Asinga n'obuto. Mwana wa senior 4. Mwana wa senior 4. Mwana wa senior 3 actually. Ali mu senior 3 katikati. Okay. Yeah, mwana wa senior 3. Alina emizinga 7. Abalala balina 10, 2, 3, 4. But no bw'oba oyagala gumu. We just teach you. Yes. Exactly. Lwaki omubisi guno mugaso ki gwe gulina eri omuntu? Lwaki olowooza nti omuntu yaligenze mu katale okugula ebintu omubisi ne gubeera ku kimu ku ebyo byagenda okugula? Lwaki olowooza nti bwekuba kulunda njuki yali ettanidde afunemu omubisi ogwo gulina mugaso ki? Honey boosts immunity. Yes. First of all, especially to the kids. Honey is so medicinal. Then another thing, instead of using sugar, most people are going to honey. Even when you go to hospitals, they advise you get your kid, be giving her honey. You stop taking sugar, go to honey. It's also like it's anti-diabetic. All right.
Gavumenti singa evaayo nekugamba nti eyagala kubaako byekuyambako omulimu guno ebbanga lyogukoledde ne bwogukola biki byoyinza okigamba? Kati gavumenti nga pulezidenti waffe n'avaayo n'agamba Madam Shira kati Madam Shira, Mr. Biz African General, Mr. Steve, this is what I want to do for you. I want to do something for you. In fact, what do you want? What do you say? On behalf of Steve even. I say, just raise me. I teach the world. I teach the youth, especially the youth, because I'm still a youth. I teach the youth what beekeeping is, just to raise my voice. Yes. Exactly. Just in space. Exactly. Program obulimi busoboka era bukolebwa abantu ba myaka egyo era abantu abobiyigiriza obwo kuboli bwamala degree era kati waliwo yewunye nnyo lwaki bye wasoma ne baluwa gye wafuna wabifuna mu bino nga yalowooza nti wali badde oboli yawo ino mulimu mula gwokola gye tuyita emirimu giri egyokusiba ku ttaayi n'obeera kiriya nnyo naye yewuunya lwaki oteekako engoye nga zino n'oyingira mu kibira n'otandika kola mirimu egyo alowooza ekintu ekyo kigenda kuggwa kitya mu bavubuka. However abazze bangi yes naye era wakyaliwo omuwendo gutwetaaga okwongera okusika okulaba nga tuleeta ku board. Kiki ekitulina okuba nga tukola okwongera okusika omuwendo ogwo tuguleete? Sawa zino what we need to know as the youth, as the young people of this generation, there is high competition on job market. There is high competition on job issues. But what you can do, as long as you have hands, as long as you have power and the land, I say agriculture, and again say it, agriculture is the leading, in production of money, because we all need money. Why is it the leading? First of all, it does not need, whatever, when you have your apiary, I don't need to wake up early every morning. That I'm going to sit on my apiary like this. Yes. Then another thing, instead of waiting for that monthly salary, when you rear your bees, someone rearing bees may harvest and double my monthly salary, my yearly salary, in 1 month of harvesting. So that's why I say beekeeping and agriculture shouts more than even these clean jobs that we are having. Akatambula nnyo kubanga kati kilo y'omubisi oba lita y'omubisi ya mitwalo 3. This is called KTB, Kenya Top Bar Hive. First of all, Kenya Top Bar Hive, when you're harvesting, when the production is good, when the production is good, you're supposed to be harvesting 20 to 24 kilograms of honey. 20 to 24. Now, get 24 times 30. 24 times 30, that's the money that you have. You're going to go in the office, you earn 400. Someone with 1 KTB has already doubled you. What if I have 30 hives? Kikachi eky'abantu ekisinza okwetaba mu mulimu guno waliwo abantu betulaba eyo bali mu gavumenti obaoli awo betuyita abanene waliwo abantu betulaba nga tebali mu gavumenti naye nga ba top businessmen mu kibuga waliwo abavubuka betulaba nga batamala obaoli awo nga ne ku masomero bakavaayo bakatikkirwa digrii zaabwe bavuddeyo. Kandi ki ey'abantu gye tugamba nti yesinga ennyo okulabikira mu mulimu guno ogw'okulunda enjuki? Kind yeah, people above 40 years. Above 40 years. Because we have like 93 clients who are above 30. Basinga gwa mu kiti eky'emirimu. In the government? Yes, in the government, because we have, I may not be able to mention their names, but we have 4 honorables that are using this company. But for God's sake, government, that's why I say farming. Yes, you don't need people. I'm trying to teach you, even the youth now. I'm coming to the youth. When you're there, don't depend on one job. In case you lose that job, right now, in case I lose my job here in the company, I have to go and sit on my apiary. Why? I've already laid a
No, bossy wange. No, I'm not losing it. My boss, I'm humbled, wherever you are. But I'm just talking about this. I'm trying to teach people. In case you have that opportunity, in case you have land, I don't see the reason. Like, I'm giving an example in COVID. The office was closed. I was not in office. But at least I would provide something to my family. COVID, the office was closed. Office we closed the office from March up to when they resumed work around August or July, something. When they closed the office, I went back to Western. And I sat on my apiary. Yes, and another thing, you don't need even to sit on that. If you see another opportunity, run for it. Because I have my almost like 20 goats, I can sit on it. So the youth, I'm calling upon the youth and everyone who is there. In case you have a small job here in Kampala, if you have money, get your money, invest like into 3 hives. What I've seen, okulunda njochi, kuina musend. Me have benefited from it. Yes. Kugambye nti guno omulimu tegutawaanya omulimu gw'okulunda enjuki tegwetaaga budde bungi. Bw'omala okuteekawo emizinga gyo teweetaaga kulinda njuki nti gw'ogenda oziyambako ziyingire, teweetaaga kuba nti ogenda kubeeraawo oba ozinywesa amazzi. Gweteekawo bye yeetaaga, bye yakugambye nti kati bimuli bye tugenda okuteekawo, kati mazzi ge tugenda okuteekawo, kati emizinga giteredde bulungi gwe tambula genda. Kitegeeza ne waawayo akalimu akalala osobola okusigala ng'okyakakola, ennaku zino tugamba nti ng'okyakayiriba, osobola okusigala ng'okyakayiriba ng'ate n'obwokola ki nga bw'okwasaganya emirimu emirala naye nga n'enjuki zo bwe zigenda mu maaso n'embeera eyo. So n'olwekyo ekyo nakyo kikulu okyenyigamu nnyo n'olaba butya osobola okuba ng'ogguka, kubanga tugamba nti gold ali luddawa mu bulimi n'obulunzi. Ensonga lwaki Team Media 256 twagala tukwate sectors ez'enjawulo mu bulimi n'obulunzi. Nawe jjo ng'otunulako bw'oti. That is in the sector of obulimi n'obulunzi twagala tukwate sub sectors ezo tujje nga tukulaga nti ate bw'olunda embuzi ofuna ki, ate bw'okwata wano wasoboka. Kati naawe balansingamu okusinziira ku byolaba olabe entonga nga bwe zitambula n'enteekateeka ez'enjawulo nga bwe ziyinza okulabika nti zitambula. Mr. Biz Africa wetuli sayidi y'ennamugongo twagala kumaliriza. Mukyala Merishira, kigambo ekyo ki ekiyinza okusembayo eri omulimi, eri omulunzi owa ekintu kyonna ekitali njuki zokka oba omulunzi ow'enjuki? Kati, I will talk much on bees because it's where I'm specialized. In case you're outside there, in case you have that feeling of starting that job, actually it's a job, of starting that job, of starting that agriculture, type of agriculture, just come up. The youth, I call upon you, just come up. In case of any help, just come up. In case you need a help, my help is for free, I don't charge anyone. As long as you come to my office, I train you the way you want. I don't charge anything. I just call you. Just call me, I direct you. Nkunyonyola bw'omala ogende. Nze sagala kasente ko ssebo, sagala kasente ka muntu yenna. So then another thing, people, honey, agriculture, this agriculture has money. And I promise you marketing, in case you use the company for market, for installation of, in case you use the company for installation of bees, my dear, be assured of market. Come up, do what they call beekeeping. There is also, we also train you value addition. We train you on how to include the quality and quantity of honey that is on high production, because we also export honey we ourselves. That's why you have a lot of market. Actually, even people who are selling honey, you come up, we buy your honey, I test it, I test its quality, I buy it, we buy it, and to everyone who is there, just come up, we help you, and we move on with the world. What do you have for your fellow girls, for your fellow women, if not girls? Women, I'm a lady. Concerning this? Yeah, I'm a lady, I'm a woman. Okay, you're a woman already. Yes. Yeah, what do you have for them? And even the younger girls who are coming up? My younger girls who are there? Yes. Everyone. My fellow girls who are outside, in case you don't have money,
But as long as you can get a plantation and some materials in the forest, Yes. just come up. Do it. I've seen people making bricks. I've seen people even from the university. Bakuba broke, abafune sente. Yes. Bana mama, wana batata, wherever you are. Yes. Come up, do what they call beekeeping. Even the girls you can. Because whenever you go to the field, people are surprised me harvesting for them. They think, Tekisoboka. Banange changu nnyo. Omukyala asobola ate yes. Changu nnyo. Kyalikoleddwa musajja. Changu nnyo. Changu nnyo. So girls, you can also do it. Sheila did it when I was 18 years. When you were 18? Yeah, no, when I was 17 years. 17 even? 17 years. Hey. It's when I started this project. I started with a little project. I used to see my father liking all these things. Yes. I started with him to the extent when I went to the university, I had to study this thing. Up to now, I'm still here. Hey. Actually, we have the angel. We normally call her the angel of the company. Is called Alicia Murungi. Alicia Murungi, she's 11 years. Her apiary is here in Seta. Seta Mukono here? Yes. Had a supporting father. It's in Seta Mukono, and she has 6 hives already. Kumiaka 11. Yes. Emzinga Jerry. Actually, whenever they give her pocket money, she saves. That's what I had. Yes. She saves. At the end of it all, she comes. We reduce for her. We reduce for her. Yes. She takes. Actually, she's the model of the company. Okay. Yeah. All right. Kakati, nga tumaliriza ddala. Bw'oyita mu kibuga eyo, ogenda n'ogula omubisi oba mu supermarket, n'ogugula oba mu dduuka. Ewamu abantu balamba nawo n'agamba nti naye omubisi gwawali guba musaabulule. Omusajja yazena akadomola yanguziza omubisi naye ebintu nedda. Nowadays, people buy, for us to sell original honey. Yes. Someone buys this honey and mixes water, sugar, glycerin, blended nyenvu, yeast, and gives to people. So, but my dear, original honey, I want to teach you how original honey is. It should be doing what they call crystallization. Yeah, crystallization. Should be doing crystallization. It has to settle. Yes. When you put it for 3 weeks, it has to settle. This is when it has just been backed. Exactly. Even if yes. Okay. Team Media 256 the Farm Talk and before we leave, in case you want my number to ask anything, that's what we are coming to. Yeah, okay. Yeah. Mr. Biz Africa we tuli buterevu nnyo namugongo wano kwongera okutangaza ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana n'okulunda enjuki era bingi obirabye nnyo osobodde okubanga obitegeera bulungi era ne products ez'enjawulo eziva mu mubisi ogwo osobodde okubanga oziraba kyetwagala nawe kubamu akafaananyi olabe kino kiyinza okutuukako egyoli osobola okubanga okyusa ebirowoozo ku kyobadde otunuulidde nogamba nti nyingira wano n'ensonga endala oboolyawo eziringa ezo. Madamu Shira nsaba ogabe ennamba yonna oluvannyuma. Yeah. So in case you feel like you're interested, in case you feel like you want also to start this, my numbers are 0781 94 24 60, then 075 81 94 24 60. Okay. Or you can also still visit my website. I normally conduct Zoom teachings. Okay. In case you want also be included, just WhatsApp me, just call me. Let me repeat my numbers. Exactly. 0781 94 24 60, 075 29 31 22 1. Kakati Madam Shira, for the next time otwagala otutwaleko eyo yoteeka emizinga yennyini. Tewali buzibu taata. Tulabye emizinga nga giwumudde. Tewali buzibu ssebo ngenda kikola bulungi. We want to go there in the field. Tulabe hands on. Tulabe n'abasajja abambadde ebintu nga bino nga bakola emirimu. You understand? Naye nga at least we have got something ekitusobola okulaba nti tusobola okukyusa obulamu bw'abantu. N'olwekyo muvubuka ali eyo tuyingira mu agriculture, tuyingira mu agribusiness.
olunaku olwaliro tubadde kulunda njuki njagala bekomu akafaananyi kiki okyakoze ekirabika nga kiyinza okukyusa obulamu bwo kiki okyalowoozezaako ekiseera kino kubanga otambuza ebintu bingi nnyo byoteekamu ssente oba oliawo naye nga bitegeeza gwe oba oliawo kusanyuka nga bw'olowooza nga kutambuza bulamu naye nga si bye bisaanidde kakati tandika okwawulawo ekisaanidde n'ekitannaba kusaanira ekiseera kino kijja kuyambako okubanga ogezaako okubanga obulamu bwo bukyusa buli kaseera olaba ekitambula ebintu bisobole okubanga ddala birambulukufu bulungi awatali koona lyonna. Team Media 256 Tamale Yahya Sali mukyala Merishira tubadde wano ku Mr. Biz Africa leka tukute ate paka n'omulungi ogunaddako tova. Thank you. Maybe I will use the heads for that girl. For this one instead. Just Sunday. Hey, Sunday, even before Bokele. Hey.
With my